ശ്രീകുട്ടി ടീച്ചർ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് 2 വാക്ക് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉടനെ അങ്ങ് തുടങ്ങിക്കോളൂ. സൂര്യ സാറേ ഓക്കെ ആണോ? സൂരജ് സാറേ, ശ്രീരാജ് സാറേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അച്യുത് ശങ്കർ സാർ എപ്പോഴത്തേക്ക് വരും ടീച്ചറെ? സമ്പത്ത് ടീച്ചറെ, അച്യുത് ശങ്കർ സാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ തുടങ്ങാം. ഉണ്ടല്ലോ പ്രോഗ്രാമിലുള്ളവരെല്ലാവരും. ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ തുടങ്ങാം. ഓക്കെ. ബഹുമാന്യരെ, ബ്രെയിനിയാക് CPASന്റെ 10ാമത്തെ സെമിനാർ സെഷനാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ നിത്യവും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വ്യക്തികളുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്നവരാണ്. ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ സവിശേഷതയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കഴിവുകൾ, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പെരുമാറ്റങ്ങളുള്ളവരാണ് അവരോരോരുത്തരും. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ചില അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല. വ്യക്തികളുടെ ബുദ്ധിയെ പറ്റിയോ അവയുടെ കഴിവുകളെ പറ്റിയോ അത് വളർത്താനോ പറ്റിയൊരു സമൂഹം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കരുതാനാവില്ല. നമുക്ക് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചില കൃതികളൊക്കെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. BC 57 തൊട്ട് AD 78 വരെ നമ്മുടെ ഈ ഭാരതത്തിലെ വിക്രമാദിത്യൻ എന്നൊരു രാജാവ് ഭരിച്ചിരുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൃതി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, വരരുചി എന്ന അതിബുദ്ധിമാനായ ഒരു ആള്, അദ്ദേഹം വിക്രമാദിത്യന്റെ 9 പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഏറ്റവും അതിബുദ്ധിമാനായ ആളായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാതകം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുലത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരു കുലത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ആ പെൺകുട്ടിയെ തേടി നാടുതോറും നടക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിപരമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്ന പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ പഞ്ചമി എന്ന പെൺകുട്ടിയെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ആ പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിച്ചു. അതിലുണ്ടായ 12 അതിബുദ്ധിമതികളായ കുട്ടികൾ, അവയെ കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും അവരുപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഏറ്റെടുക്കപ്പെട്ട ഭവനങ്ങളിൽ ഏത് രീതിയിലായിരുന്നോ ആ രീതിയിലായിരുന്നു അവര് വളർന്നത്. ഈ 12 അതിബുദ്ധിമതികളായ കുട്ടികൾ ഈ കേരള മണ്ണിൽ പിറന്നിട്ടും അവയെ ചില വംശത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞോ കുലത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞോ സാധാരണ സമൂഹത്തിന്റെ നേർധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ, അവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതെ, അവയെ വിസ്മരിച്ച് കളഞ്ഞ ഒരു ചരിത്രം ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിനുണ്ടാകും എന്ന് ആ കൃതി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഒരുപക്ഷെ ഈ 12 വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തായിരുന്നെങ്കിൽ 12 ഗവേഷണ ശാസ്ത്ര ശാഖകൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം. ചില കൃതികളൊക്കെ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുകയായിരിക്കാം. ചില കൃതികൾ സമൂഹത്തിന്റെ നേർധാരയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സാമൂഹ്യ സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ സ്ഥിതി കേട്ടും കണ്ടും വായിച്ചും അറിഞ്ഞും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ സമൂഹത്തിലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരെ, പല കഴിവുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ സമൂഹം എത്രത്തോളം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു എന്ന് നമുക്കിതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. ഹോവാർഡ് ഗാർഡനർ തൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് 0-ല്
വെറും ഒരു അംഗമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. നമുക്കറിയാം, മനസ്സ് എന്നത് അത്ര പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. വിത്തിൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ ഇത് മാറുന്ന സംഗതിയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് ഈ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ്, നമ്മുടെ ചിന്തയിലാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ മനസ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം എഴുതാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഈ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി തുടങ്ങിയതിനെ ഒരു ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് മൈൻഡായിട്ട് പുറത്ത് ആക്കിയപ്പോൾ ആ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് മൈൻഡിനെ, മനസ്സിൻ്റെ സവിശേഷതകളെ ആണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ടത്. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം വെറുതെ ഒരു ബുദ്ധി എന്നൊരു കാര്യം വിഭാവനം ചെയ്യുകയായിരുന്നില്ല. ന്യൂറോ ബയോളജിക്കൽ സയൻസും ബ്രെയിൻ ഡാമേജും ബിഹേവിയറൽ സയൻസും കോർത്തിണക്കി അടിസ്ഥാനപരമായ ഗവേഷണം നടത്തിയാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നൊരാശയം അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എബിലിറ്റി ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം ഇൻ വൺസ് ഓൺ കൾച്ചറൽ സെറ്റിംഗ് എന്നാണ്. മൊത്തത്തിൽ താൻ എവിടെയായിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാറുണ്ട്. മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി ന്യൂറോ സയൻസ് ഒരു അടിസ്ഥാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെറുതെ ഉള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് 1 ഉള്ളെന്നോ ഇൻ്റലിജൻസ് 2 ഉള്ളെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് 8 ആണെന്ന് മാത്രം പറയുന്നതിന് പകരം ലോകത്ത് എത്ര വ്യക്തികളുണ്ടോ അത്രയും വ്യക്തികൾക്കും അത്രയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ബുദ്ധി ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിനാൽ ഈ ബുദ്ധികളുടെ എണ്ണം, ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ എണ്ണം 1, 2, 3 ഇട്ട് പോയാൽ ഒരുപക്ഷെ എത്ര വ്യക്തികളുണ്ടോ അത്രയും വ്യക്തികളുടെ ഒരു 1 to infinity എന്ന രീതിയിൽ ഈ ബുദ്ധികളുടെ എണ്ണം പോയേക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്താനുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു അടിസ്ഥാനം ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറിക്ക് ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്റലിജൻസുകൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ, അവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ നല്ല നാളേക്ക് ഉള്ള ഭാവികളെ വാർത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. ഇന്നത്തെ ഈ സെമിനാർ നെടുങ്കണ്ടം SMEയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് നടത്തുന്നത്. നമുക്ക് ഏവർക്കും ഈ സെമിനാറിലേക്ക് കാതോർക്കാം. സെന്റർ ഫോർ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസിന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ കോളേജുകളുടെയും അക്കാഡമിക് എക്സലൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ടീച്ചിങ്, റിസർച്ച് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി മേഖലകളിൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് എക്സൽ ചെയ്യുക എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള വിവിധ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബ്രെയിനിയാക് എന്ന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തുന്ന 10ാമത്തെ വെബിനാറാണിത്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ നെടുങ്കണ്ടത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇമ്പാർട്ടിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഇൻ ക്ലാസ് റൂം എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇന്ന് ഈ വെബിനാർ നടത്തുന്നത്. ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി തീരാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ആദരണീയരായ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ PK പത്മകുമാർ സർ, ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ജയചന്ദ്രൻ സർ, ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ ഡോക്ടർ അത്യുത് ശങ്കർ സർ, പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീരാജ് സർ, കൺവീനർ അബ്ദുൽ വഹാബ് സർ, ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് സുരേഷ് സർ എന്നിവരാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഔപചാരികമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ധന്യ M. നായരിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു. ഇവിടെ ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും എന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ബ്രെയിനാക് CPASന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന വെബിനാർ സീരീസിന്റെ 10ാമത്തെ വെബിനാറിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നെടുങ്കണ്ടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഇംപാർട്ടിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഇൻ ക്ലാസ് റൂം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കർത്തവ്യം ഈ മീറ്റിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമായി ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്ന INE നെടുങ്കണ്ടം കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ രാജ അരുണാചലം സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാർ മീറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് CPASന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുകയും
അതിന്റെ സർവ്വതോന്മുഖമായ വളർച്ചയ്ക്ക് മുൻകൈയെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പി കെ പത്മകുമാർ സാറാണ്. സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ യോഗത്തിന്റെ വിശിഷ്ടാതിഥി കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജി സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടറായ ഡോക്ടർ അച്യുത് ശങ്കർ എസ് നായർ സാറാണ്. തിരക്കുകൾക്കിടയിലും അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തി. അദ്ദേഹത്തെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ബഹുമാന പുരസ്സരം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ഡോക്ടർ ബിൻസി ആർ മേഡത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ ആശംസ അർപ്പിക്കാനെത്തിയ CPAS ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ജയചന്ദ്രൻ സാറിനെ വിനയപൂർവ്വം ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ വെബിനാറിന്റെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണും INE നെടുങ്കണ്ടം കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളുമായ പ്രൊഫസർ സമ്പത്ത് ആർ മേഡത്തെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ വെബിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ വെബിനാർ സീരീസ് വളരെ ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് BRAINIAC CPAS ടീമിന്റെ ശ്രമഫലമായാണ്. ടീം കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ ശ്രീരാഗ് സാറിനെയും ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് നൽകുന്ന സുരേഷ് ബാബു സാറിനെയും കൺവീനർ അബ്ദുൾ വഹാബ് സാറിനെയും മറ്റ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെയും ഹാർദവുമായി ഈ വെബിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സെറമണിയായ മിസസ് ശ്രീകുട്ടി ദിവാകരനെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ INE നെടുങ്കണ്ടം ഔപചാരികമായി ഈ മീറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ വിവിധ കോളേജുകളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽസ്, ഫാക്കൽറ്റീസ്, സ്റ്റുഡൻസ്, മറ്റ് അഭ്യുതകാംക്ഷികൾ ഏവരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ വെബിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഏവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. മാഡം, അടുത്തതായി ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ രാജ അരുണാചലം സാറിനെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Greetings from Institute of Nursing Education, Nedungandam. Respected Director CPAS and the Director Dr. P.K. Padmakumar, Guest of Honor Dr. Achyut Shankar S. Noya, Joint Director Jay Chandran Sir, BRAINIAC and the Coordinator Dr. Siraj Sir, and Technical Support Faculty Dr. Suresh Babu. Special invitee and well-wisher Dr. Binziar, Joint Director of Nursing, Government of Kerala. All other participants, students, good morning to each and every one of you. Everyone wants to be called as an intelligent person by others. Be a child or an adolescent or an adult, a grown-up adult. Everyone wants to be called them by us an intelligent person. In a school or college situation, a student is called as an intelligent person by considering how much amount of mark or the rank they score in their subjects. But sometimes some students may be good in scoring good marks, but some students may be good in some other activities like drawing or a painting or some other extracurricular activities. So in that way, they are intelligent in that particular aspect. Sometimes some students will be good both in studies as well as in co-curricular as well as extracurricular activity. In that way, they are very good, intelligent in many aspects. That is the concept of today's presentation, multiple intelligence. An individual is not intelligent in only one aspect, in many aspects. In this fast-moving and rule-breaking adventurous world, the educators need to be aware of the concepts of multiple intelligence. Only when they are aware of the concepts, what is multiple intelligence and how it can be imparted, multiple intelligence can be imparted in classroom, it will help them in their education, in their teaching process, as well as it helps them to reach their zenith with much zest in their life. I thank all the delegates for their esteemed presence in this online venture by INE SME CPAS Nedungandam. Wishing you an educationally enriched event today. Thank you all. Thank you. Thank you, sir. അടുത്തതായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് CPASന്റെ
ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെയും സാരഥ്യം വഹിക്കുന്ന ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ പത്മകുമാർ സാർ അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാരിച്ച ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകളെ എൻകറേജ് ചെയ്യാനും വിജയിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി എല്ലാവിധ പിന്തുണയും സഹായവും നൽകുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനപൂർവ്വം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനുമായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആദരണീയനായ ഈ ഉദ്ഘാടന സെഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ നെടുങ്കണ്ടം നഴ്സിംഗ് കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ രാജ സാറ്, ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണറും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സമാദരണീയനുമായ അച്യുത് ശങ്കർ സാറ്, ഇന്ന് ഈ സെമിനാറിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമ്പത്ത് മാഡം, ബ്രെയിനിയാക്കിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീജിത് സാറ്, ജയചന്ദ്ര സാറ്, മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, പ്രിയമുള്ള അധ്യാപക അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആദ്യം ഇത്തരമൊരു സെമിനാറിന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചപ്പോ അത് എത്രമാത്രം വൈവിധ്യത്തോടെ എത്രമാത്രം പ്രയോജനകരമായി നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയുമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആലോചനകളിൽ അന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആ രീതിയിലേക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ CPAS കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ നമ്മളോട് ഏറെ സ്നേഹ ആദരവ് കാണിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനായിട്ടുള്ള, അതേപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിയുടെ രംഗത്ത് ആധുനികമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നല്ല ധാരണകളുള്ള അച്യുത് ശങ്കർ സാറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ധന്യമായ നിമിഷങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. CPASനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഏതാണ്ട് 60ഓളം കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. സ്വാഭാവികമായും അതിന്റെ അക്കാഡമിക് നിലവാരം എന്നത് സമൂഹമാകെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് നിലവാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഭരണ തലത്തിലാണെങ്കിലും സർവകലാശാല തലത്തിലാണെങ്കിലും സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ തലത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ അഭിപ്രായങ്ങളും ചർച്ചകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആ നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് നിലവാരത്തിൽ ഗണ്യമായ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സ്വാഭാവികമായും അത് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു പഠന പ്രക്രിയയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ലോകത്താകമാനം നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് സൈദ്ധാന്തികമായും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആഴത്തിലും കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് വരും. ആ നിലയ്ക്ക് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഓരോ സെമിനാറും പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ച, ഒരു അക്കാഡമിക് സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് ലോകത്താകെ മാറിപ്പോകുന്നത്, ആ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുന്നതിനും അതിന്റെ സാധ്യതകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ പഠന പ്രക്രിയകൾക്കും ഗവേഷണങ്ങൾക്കും ഒക്കെ സാധ്യമാകുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആ നിലയ്ക്ക് ഈ
സെമിനാറുകൾ ഓരോന്നും അതിന്റെ അന്തസത്ത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നല്ല നിലയിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്. ഇത് കേരളത്തിലെ അക്കാഡമിക് സമൂഹത്തിലേക്ക് എന്ന് മാത്രമല്ല ദേശീയമോ അന്തർദേശീയവുമായ അക്കാഡമിക് സമൂഹത്തിലേക്കൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന തലത്തിലേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ, അതിനാവശ്യമായ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണുകളെ ഇതിലേക്ക് പങ്കാളികളാക്കാൻ, അതിനനുസരിച്ചുള്ള പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നടത്താൻ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനിയും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ആ നിലയ്ക്കുള്ള മാറ്റത്തിലേക്ക് പതിയെ പതിയെ നമ്മൾ ചുവട് വെച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. ആരാധ്യനായ അച്യുത് ശങ്കർ സാർ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു കാലത്ത് നടത്തി വന്നിരുന്ന സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഉള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിട്ടാണ് CPAS നിലവിൽ വന്നത്. അങ്ങേക്ക് ഇതുമായിട്ട് ഒരു ആത്മബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതും എനിക്കറിയാം. ആ നിലയ്ക്ക് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആകെ അക്കാഡമിക് നിലവാരത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ അങ്ങേക്ക് കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും അക്കാഡമിക് മേഖലയിൽ നൽകണമെന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഏറെ സമയം ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്ന് എടുക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടു കൂടി ഈ സെമിനാർ, വൈവിധ്യമാർന്ന ഈ സെമിനാർ, വൈവിധ്യം കൊണ്ട് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സെമിനാർ, അച്യുത് ശങ്കർ സാറിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സെമിനാർ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും എൻ്റെ സ്നേഹാന്വേഷണം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു സാർ ഫോർ യുവർ വാല്യുബിൾ വേർഡ്സ്. അടുത്തതായി ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ വിശിഷ്ട അതിഥിയും മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുവാനുമായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അച്യുത് ശങ്കർ സാറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷനിലെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലും ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണുമായ പ്രൊഫസർ സമ്പത്ത് മാമിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Warm good morning to all. Respected Director Padma sir, ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥി ഡോക്ടർ അച്യുത് ശങ്കർ എസ് നായർ സാർ, ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ SME Jayachandra sir, Joint Director of Nursing Education Dr. Binsiar, Sriraj sir, Suresh Babu sir, all delegates. I'd like to introduce Achyut Shankar Nair sir. It's my privilege and blessing to introduce an educational icon, Dr. Achyut Shankar S. Nair. He is an MTech holder from IIT Mumbai, MPhil from University of Cambridge. He is a versatile person with a double PhD in engineering and music. He has won the battle of publish versus perish in his second PhD music, because he had to suffer a lot, but he didn't perish. Rather, his perseverance, his patience, and his passion towards education made him accomplish his second degree. And here, what he has achieved is the great values of educator. That is perseverance, patience, and passion. He is a lifelong scholar, pursuing after his passion, going to take another PhD, that's in history. So he is a lifelong scholar, having brought out 23 PhD and about 800 citations and published 12 books. His humility is wonder to the educational society. He held various posts: Dean, Director, Member, Higher Education Council Kerala, Syndicate CUSAT, Visiting Professor Cambridge University of Korea, Seoul, and he bagged variety of honors: IST National Award for Young Scientists, Teacher Award by Indian National Science Academy, New Delhi, Cambridge Barley Scholarship in the year 1991, and he has a deep interest in multiple intelligence.
My acquaintance with Sir was less than 5 minutes during a webinar on National Education Policy 2020, which organized in Government Nursing College Trivandrum by my elder sister, Dr. Binsi. There, he presented a paper, Educational Policy 2020. In that acquaintance, I learned, I imbibed certain qualities from him, teaching qualities from him, that they are more need of practical aspect of multiple intelligence, more interest and more concern must be for the beneficiaries, because most often we teachers forget to concentrate. Sometimes the teachers forget to concentrate on students, rather going behind their own accomplishments and improvement in the credentials. The teacher sometimes forget and neglect the students. But his interaction made me to think deep about the beneficiaries, popularize multiple intelligence as possible, and teaching self-actualization will be more if we apply the multiple intelligence in our teaching pattern. Above all, be committed, compassionate, and humble as teacher. These qualities I have imbibed from his less than 5 minutes interaction. Sir, with great contentment, I invite today's guest of honor and the eminent scholar who is going to give away the keynote address today. Sir, the online Google platform is open for you. Now, I really thank for the presence and your acceptance of the invitation and your esteemed presence in this August audience. Thank you, sir. Thank you, Mrs. Sampath. You can all hear me? Yes, sir. Okay. Dr. Padma Kumar? Yes, I can hear you. About virology. Was it Joint Director of Medical Education who spoke? Initially, who was speaking when the program started? Sriraj. Sriraj, sir. Sriraj, sir. Okay. Coordinator of BRAINIACs, Dr. Sriraj. Oh, okay. Dr. Sriraj, Mrs. Sampath, my dear fellow teachers. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ വൈസ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ എന്നെ നേരത്തെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ കണ്ട പരിചയത്തിൽ അങ്ങനെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കരുതുന്നു ഏത് മീറ്റിംഗിൽ പോയാലും നമ്മൾ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്, എന്തൊക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ്, എന്തൊക്കെ പണ്ഡിതരാണെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കുറിച്ച് സംസാരിച്ചത് എനിക്ക് വളരെ പുതുമയുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിക്കാനും ആലോചിക്കാനും എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അത് ഞാൻ സന്ദർഭവശാൽ പറയുകയാണ്. ടീച്ചർ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഒരാളെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ മോശമാണെങ്കിൽ പോലും അത് എന്നുള്ള പോട്ടിനകത്ത് എന്താണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് വലിയ ചർച്ചയാണ് അത് ശരിക്കും. എന്തായാലും നല്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അധ്യാപകർ, അവർ മോശം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അധ്യാപകരെ എപ്പോഴും ബഹുമാനിക്കുകയും അവർക്ക് അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നല്ലതായിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിലൊരു കാര്യം പറയാണ്. ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു സാറുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മോശം എന്ന വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയരുത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ട നമ്മളെ അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം തീരെ കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ വളരെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നാൽ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഊർജം പ്രസരിക്കും. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയുള്ള, ആത്മവിശ്വാസമുള്ള, നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സാർ. ഇത് രണ്ടുപേരും ക്ലാസ്സിൽ മാറി മാറി വരികയാണ്. നമ്മൾ കരുതും ആദ്യത്തെ അധ്യാപകനാണ് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ എൻ്റെ തിരിച്ചറിവുണ്ടായിരുന്നത് എനിക്കൊരു വീണ്ടും ഞാൻ മോശം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണം, മോശമായ വിദ്യാർത്ഥി.
അയാള് ഈ മോശം അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പുറത്തോട്ട് പോയപ്പോൾ എണീച്ചു എന്ന് പറയുകയാണ്, ഇതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമല്ലോ. ഒരു തിരിച്ചറിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അത്ര മോശമല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഈ അധ്യാപകന്റെ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരെ മറിച്ച് വളരെ ഊർജ്ജസ്വലൻ പ്രഭാവശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോ അത് നമ്മളെ അതെല്ലാം ഗുണം ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു അനുരണനം പറഞ്ഞതിനകത്തുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവർക്കും സംതിങ് ടു ഓഫർ. ഈ പലതരം ആൾക്കാർ, സാറ് തുടക്കത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു എത്ര പേരുണ്ടോ നമ്മുടെ ലോകത്ത് അത്രയും ഇന്റലിജൻസസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഗണിതം വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് A1x1 plus A2x2 plus A3x3. X1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ്, X2 എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ്. A1 A2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ്. ആ സംഖ്യ മാറി വരും. അതായത് ഒരു ഇന്റലിജൻസ് കുറച്ച് കൂടി നിൽക്കും, ഒന്ന് കുറഞ്ഞു നിൽക്കും, വേറൊന്ന് കൂടി നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വളരെ യുണീക്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടോ അത്രയും തരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യമുള്ള ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ലോകത്തുണ്ടാകും. ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കില്ല. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ആശയം മാത്രം ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഫസർ സമ്പത്തിന് പ്രസന്റേഷൻ നടത്താൻ, എൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രസന്റേഷൻ നടത്താനായിട്ട് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം വായിച്ചു ഒരു 7-8 വർഷം മുമ്പ്. ശരിക്കും ഒരു വരുന്നില്ല. ബിഗിനേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇസ്ലാം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ആ വരി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട്. എന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത്. സാറിന് ഒരു വിവരം തരുന്ന വാട്ട് ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുസ്തകം. വാട്ട് ഇഫ് വളരെ രസകരമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും വായിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അതൊരു പ്രത്യേക വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊന്നുമല്ല. ഒരു രസകരമായ ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. അതിന് ഒരുപാട് വിശദമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറയുക. ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം അതിനകത്തുള്ളത്, ഭൂമിയിലെ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ ചെന്ന് ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ, വലിയ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, അവിടെ ചെന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ നിരന്ന് നിൽക്കുക, ലോകത്തുള്ള സകല ആൾക്കാരും കൂടെ നിരന്ന് നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് അവിടെ മൈക്കിൽ കൂടെ 1 2 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും മുകളിലോട്ട് ചാടും. നമ്മൾ സാറിന് അങ്ങനെ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ ചാടിയാൽ വീട് 10-100 പേര് ഒരു ഒരുമിച്ച് ചാടിയാൽ. അപ്പൊ ഇതിലെ ചോദ്യം, ഈ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരെല്ലാം കൂടെ ചെന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാടിയാൽ ഭൂമി കുലുങ്ങുമോ എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം. എന്നിട്ട് അതിനൊരു 5-6 പേജിൽ മറുപടി കൊടുത്തിരിക്കുക. അത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഉണർവുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ചിന്തയെ ഉണർത്തുന്ന ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം. അതിനകത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ 2 കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കൊരു സംശയം വരാം. ഈ മതത്തിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ മതത്തിലും സംശയം വരാം. ഒരു ദൈവവുമായിട്ടൊരു മീഡിയേറ്ററി ഉണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളിലും. ഇസ്ലാമിലാണെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ, ക്രിസ്തു മതത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ പോപ്പ്. ഹിന്ദു മതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒറ്റ ആൾക്ക് ആരും ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. കുറെ കൂടെ ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലിജിയനാണ്. എങ്കിലും അതിനകത്തും ചില സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പൂജാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് ദൈവത്തിനോട് പറയുന്നതിനൊരു ബില്ലടച്ചിട്ട് അദ്ദേഹമാണ് പറയുന്നതെന്ന് വയ്ക്കുക. അപ്പൊ ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്തിന് സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ഈശ്വരൻ എന്തിനാണ് ഒരാളെ അസൈൻ ചെയ്തത്? അദ്ദേഹമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളോടും ഈശ്വരന് നേരിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൂടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തത്, അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവരോടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൂടായിരുന്നു. അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉത്തരം വളരെ രസകരവും വളരെ ചിന്തോദ്ദീപകമാണ്.
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മതമേ ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ആരും തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ഇന്ന മതത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാന്ന് പറയേണ്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവരോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ വി ആർ ഡയറക്ട്ലി ഇൻ കമ്മ്യൂണിയൻ വിത്ത് ഗോഡ്. അപ്പൊ ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ ആ സമൂഹം ഉണ്ടാകാനാണ് ഒരു പ്രവാചകനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ആ സമൂഹം എന്തിനാണ് സമൂഹം ഉണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഈശ്വരൻ? അതാണ് രണ്ടാമത്തെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം. നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരു നീതിബോധം, നമ്മളിൽ അന്തർലീനമായിട്ടൊരു നീതിബോധമുണ്ട് മനുഷ്യന്. ആ നീതിബോധം പലപ്പോഴും നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം, നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക നേതാവ് അയാൾ വളരെ മോശമാണ്, അയാൾ ക്രൂരനായിട്ടുള്ള ആളാണ്, തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, ഇനിയും തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. എല്ലാവരും വോട്ട് കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തനമായിട്ടുള്ള അയാൾ അനീതി ചെയ്യുന്നു, അഴിമതി ചെയ്യുന്നു, അയാൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ അയാൾ നമ്മൾ ആ നീതിബോധം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളെ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരു നീതിബോധം നമ്മളെ ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ നമ്മളെ തട്ടുന്ന എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധനൊക്കെ ഉണ്ടായ കാര്യമാണത്. മനുഷ്യൻ തുല്യരല്ലാതിരിക്കുന്നു. ഒരാള് ധനവാനായിരിക്കുന്നു, ഒരാൾ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുന്നു, ഒരാള് വളരെ സർഗശേഷിയുള്ള ആളായിട്ടിരിക്കുന്നു. യേശുദാസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പാട്ട് പാടും, വിരാട് കോഹ്ലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഋഷഭ് പന്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു, സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു, കവി സച്ചിദാനന്ദൻ നന്നായിട്ട് കവിത എഴുതുന്നു, കവി മധുസൂദനൻ നായർ സാർ നന്നായിട്ട് കവിത എഴുതുന്നു. എനിക്കിതൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതെന്താണ് ഈശ്വരൻ അത്തരത്തിലൊരു അനീതി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചത്? സർവശക്തനും സർവകാരുണ്യവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരാള് എന്തുകൊണ്ട് ഈ തുല്യത നിഷേധിച്ചു? ഇത് എല്ലാ മതത്തിനകത്തും നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ്. പല മതങ്ങൾ അതിന് പല മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യും. ഹിന്ദു മതത്തിൽ അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറുപടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇതെല്ലാം വെറും ലീലയാണ്, ഇതിനൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല എന്നാണ് വേദാന്ത തത്വം നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മായ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഈ നീതിയെക്കുറിച്ചും നീതിബോധത്തിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ തോന്നുന്നതാണ്. അതിനാണ് ഹിന്ദു മതത്തിൽ ദൈവത്തിനെ നിർഗുണ പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നിർഗുണ പരബ്രഹ്മം ആയാലേ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കി മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ഒക്കുള്ളൂ, ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒക്കുള്ളൂ. സർവശക്തനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇടപെടാം, ഇതെല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇടപെടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മറുപടി എന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും, നമുക്ക് സമത്വസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും ആലോചിക്കുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ തന്നെ പലരുടെയും ഒരു സ്ലോഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുല്യതയാണ്. നമ്മളതിനെ വളരെ നേർത്ത തലങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. തുല്യത, പുരുഷനും സ്ത്രീയും തുല്യരായിരിക്കണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വളരെ തത്വചിന്താപരമായിട്ട് അങ്ങനെ തുല്യരാകുന്നതുകൊണ്ട് ഗുണം ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നതിന് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കളയരുത്. ഞാൻ പിന്നെ ഒരു വളരെ പിന്നെ തുറന്ന ഒരു പ്രകടനം മാത്രമാണ് നടത്തുന്നത്. എനിക്കൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട ഇപ്പൊ ഇല്ല, ഈ വിഷയത്തിലില്ല. അപ്പോ എന്തിനാ അങ്ങനെ തുല്യരല്ലാതെ വെച്ചിരിക്കുന്നു? അപ്പൊ തുല്യരാക്കാൻ സാധിക്കുമോ? തുല്യരാക്കാൻ സാധിക്കണം. കാരണം ഈശ്വരൻ സർവശക്തനും സർവകാരുണ്യവാനുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ തുല്യമാക്കാമേ, തുല്യമാക്കിയില്ല. അതെന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ ചേതോ വികാരം എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുമതത്തിൽ മായ എന്ന് പറഞ്ഞത്, ലീല എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മളൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക, നമ്മുടെ ലോകം സങ്കല്പിക്കുക. എല്ലാ മനുഷ്യരും, മനുഷ്യരെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ തുല്യത മനുഷ്യന് മാത്രം കൊടുക്കാൻ ഒക്കൂ. മരങ്ങൾക്ക് ചലിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല, അവിടെ നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കുക. മൃഗങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല. എന്തിന്? മൃഗങ്ങൾക്ക് പറക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല, പക്ഷികൾക്ക് പറക്കാൻ ഒക്കുന്നു, മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങൾക്കും പറക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല. അവിടെയൊക്കെ തുല്യത ഇല്ലായ്മയാണ്. തൽക്കാലം അത്രയും വിശദാംശത്തിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. മനുഷ്യരുടെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു തുല്യത കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കാം. തുല്യത കൊടുത്താൽ എല്ലാവരും ഒരേ പൊക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ തുല്യമാവില്ലല്ലോ. എല്ലാവരെയും കണ്ടാൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കണം.
ഒരാൾ കൂടുതൽ സുന്ദരൻ അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദരി എന്ന് പറയാനൊക്കില്ല. അപ്പൊ തുല്യത ഇല്ലാതായി. എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിറമായിരിക്കണം. എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഒന്നായിരിക്കണം. ബുദ്ധന്റെ ചിന്ത ഈ രോഗപീഠയിൽ നിന്നാണ് ആ ചിന്ത തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത്. കുറച്ച് പേര് വളരെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ഒക്കില്ല. അസുഖം വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അസുഖം വരണം. എല്ലാവരും ഒരേ പ്രായത്തിൽ മരിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഇരുത്തി ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു ലോകം, അങ്ങനെ ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ കഴിവുകൾ, അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്ത് യേശുദാസ് ഉണ്ടാവാനൊക്കില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ യേശുദാസ് പാടുന്നത് പോലെ നമുക്കെല്ലാം പാടാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ യേശുദാസിന്റെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ പോകും. നിങ്ങൾ വഴിയരികിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ പല മതത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന വിശക്കുന്നവൻ ദൈവമാണ്, അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ഈ തുല്യ ലോകത്ത് അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരേ അവസരവും എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആരും ആരോടും ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഭക്ഷണം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കും ഉണ്ട്. കാരണം എന്നാലേ തുല്യമാവും. അപ്പൊ മുഴുവൻ അതുപോലെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനായിട്ട് ഒരു ടീമിലേക്ക് സെലക്ഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാം. വിരാട് കോഹ്ലി കളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്കും കളിക്കാം. വേണമെങ്കിൽ അയാളെ ടീമിലെടുക്കാം, വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ടീമിലെടുക്കാം. വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ആരും ആരോടും കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരേ ചിന്തയ്ക്കുള്ള ശേഷിയാണ്. അയാൾ ചിന്തിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ചിന്തിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അയാൾ പറയുന്ന എഴുതിയത് വായിക്കുകയോ ഒന്നും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വലിയൊരു മിഥ്യയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം. എരിവും പുളിയും കാണൂല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈശ്വരനെ വേണമെങ്കിൽ, സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ഈശ്വരനെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും തുല്യരാക്കണം. അദ്ദേഹം തുല്യരാക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ ജീവിതത്തിലെ എരിവും പുളിയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ല നമ്മള് ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ വലിയ ഇതിരിപ്പുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ലൈറ്റ് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇടുന്ന ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഭയങ്കര പവറുള്ള ലൈറ്റ്. അതിൽ 1000 ബൾബുണ്ട്. ഈ 1000 ബൾബും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പ്രകാശിക്കുകയാണ്. ആ എല്ലാ ബൾബിനും അതിന് തുല്യ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. അതിലൊരു ബൾബ് ഫ്യൂസായിപ്പോയാൽ നമ്മൾ ആരും അറിയില്ല. അതൊരു പ്രസക്തിയും ഒറ്റ ബൾബിനില്ല. എല്ലാ ബൾബും കൂടെ ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുകയാണ്. എല്ലാ ബൾബും ഒരുപോലെയാണ് കത്തുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള വെളിച്ചമുള്ള തിരികൾ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഷെയ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ വീടുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ പ്രകാശം വളരെ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രകാശമല്ല. പലതിനും പലതരത്തിലുള്ള പ്രകാശങ്ങളാണ്. ഒരിടത്തൊരു വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരിടത്തൊരു ചെറിയ 20 വാട്ടിന്റെ ബൾബ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് ചില മുറി വലുതാണ്, അവിടെ ഒരു ബൾബ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു, ഒരു ചെറിയ മുറി ബൾബ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ വ്യത്യാസത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ദൃശ്യചാരുത നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. മുഴുവൻ ലൈറ്റ് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദൃശ്യചാരുത ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നിറങ്ങള് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ശബ്ദങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, വെളിച്ചത്തിൽ പ്രകാശത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്കും നമ്മളെ ബുദ്ധിപരമായി മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടപഴകണമെങ്കിൽ, അവനൊരു സമൂഹമാകണമെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധിക്ക് വ്യത്യാസം കൊടുക്കണം, വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ വേരിയേഷൻ എന്ത് മനോഹരമായിട്ട് സർവശക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി, നിങ്ങൾ ദൈവവിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി എന്ത് ഭംഗിയായി അതിനെ കോർത്തിണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ട് ആ ബുദ്ധി പല അളവിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഇറക്കിയാണ് പ്രകൃതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമതികളാണ്. എല്ലാ തരം ബുദ്ധിയും എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം വിവിധ അളവുകളിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാമ്പാർ വയ്ക്കുന്ന പോലെയാണ്. എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ നന്നായിട്ട് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും ചെറിയ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമാണ്. കാരണം ആ സാധനങ്ങളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വന്ന പുതുമയുണ്ടാവും. അമ്മയുടെ മക്കള് 12 മക്കളുണ്ട്, 8 പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്. അവർ 8 പേര് സാമ്പാർ വെച്ചാൽ വേറെ ആയിരിക്കും. അമ്മയുടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചെങ്കിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം സെയിം ആണ്, വേറെ ഒന്നും ആരും ചേർക്കാറില്ല. കായം, മുളകും, മഞ്ഞളും ഒക്കെ അതിനകത്ത് അത് തന്നെയാണ് സാധനം. പക്ഷെ വേരിയേഷൻ, അതിനാണ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തില് ബുദ്ധിയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ അതിനെയെല്ലാം ചേർത്ത് ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ കണക്കിന് ചേർത്ത് ഒരു വൈവിധ്യമാർന്നിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുടെ ഒരു പ്രപഞ്ചമാണ് പ്രകൃതി സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വ്യത്യസ്തത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ പ്രപഞ്ചം ഇത്രയും കൗതുകകരവും നമ്മുടെ ജീവിതം ഇത്രയും രസകരവും
വൈവിധ്യപൂർണവും ആയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബുദ്ധി കൂടിയവൻ കുറഞ്ഞവൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ആദ്യം തന്നെ തെറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ എല്ലാവരും സംസാരിച്ച് എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഓരോ തരം ബുദ്ധികളിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാകാം എല്ലാവരിലും. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രകൃതിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനെ നീതിമാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സങ്കല്പമെങ്കിൽ നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് ഈ ബുദ്ധികളെല്ലാം തന്നെ ഏതോ ഒരു പോപ്പ് ഒരു സുപ്രീം അതോറിറ്റി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. ഐ സ്റ്റാൻഡ് കറക്റ്റഡ്. ഏതോ ഒരു കണക്കിൽ ഈശ്വരൻ ഒരു തുല്യത ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സങ്കല്പിക്കാം. ഇതൊരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ്, നമുക്കൊന്നും തെളിയിക്കാൻ ഒക്കുന്ന കാര്യമില്ല. പ്രകൃതി ഏതോ ഒരു തലത്തിൽ അതൊരു ഭംഗിയുള്ള സങ്കല്പമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധികളുടെ ഒരു കൂട്ടിക്കലർത്തൽ കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരിലും ഒരു വൈവിധ്യം ഉണ്ടാക്കി ഏതോ ഒരു തലത്തിൽ അവർക്കെല്ലാം തുല്യത കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം. നമ്മുടെ ഈ നീതിബോധം കൊണ്ടൊരു നീറ്റലുണ്ടാകാതിരിക്കും. അതിന് യുക്തിപരമായിട്ട് സാധ്യതയൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ, പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ദർശനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെല്ലാൻ. അതിന് ഈ ഹവേർഡ് ഗാർഡനർ നമ്മുടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മുന്നേ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്തോ തരത്തിൽ ഏതോ കോമ്പിനേഷനിൽ തുല്യ ബുദ്ധിയുള്ള തുല്യ വൈഭവമുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കണക്ക് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. പൗലോ ഫ്രൈറെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകൻ, പണ്ഡിതൻ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് വിദഗ്ധനൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യം, അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ചെന്നു. നോക്കൂ, അവരൊന്നും എഴുത്ത് മാത്രമല്ല, അവരെല്ലാം അധ്യാപകരായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കർഷകർക്കാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഈ കൃഷിയെ പറ്റി ആധുനിക രീതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കർഷകരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ചെന്നിരുന്നിട്ട് കുറച്ച് കാര്യം ചോദിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞു തരും. നിങ്ങൾ എന്നോട് കുറച്ച് കാര്യം ചോദിക്കുക, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസിന്റെ രീതി. നമുക്കറിയാം ഈ പല പല രീതിയിലാണ് ആൾക്കാർ അധ്യാപനത്തിനെ സമീപിക്കുന്നത്. സോക്രട്ടീസിന്റെ ഒക്കെ രീതിയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അവർ സ്ഥിരം കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇന്ന വിത്ത് വിതച്ചിട്ട് എത്ര മാസമായിട്ട് കൊയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർ ചിരിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അവരോട് വളരെ ആധുനികമായിട്ടുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ അവർക്ക് അത് ഒരിക്കലും മോശമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാര്യം അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അവർ തമ്മിൽ തുല്യരായി. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിമനോഹരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഇത് മറ്റു ചിന്തകളൊക്കെ വളരെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് ആണ്. എനിക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യം എനിക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അവിടെ ആരെയാണ് കാണുന്നത്? അവിടെ വിവരമില്ലാത്ത പൊള്ള കുടങ്ങളാണോ കാണുന്നത്? നിങ്ങൾ വളരെ വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ അതിനകത്ത് വിവേകം നിറച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണോ? അല്ല, ഞാൻ കാണുന്നത് വളരെ വിലയുള്ള രത്നങ്ങളും വൈഡൂര്യങ്ങളും വജ്രവും ഗോമേതകവും ഒക്കെയാണ് മുന്നിലിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവ മൂടിയിരിക്കുന്നു. അവയുടെ പുറത്ത് പലതരം കറകളും പലതരം മണ്ണും ഒക്കെ പറ്റിയിരിപ്പുണ്ട്. സ്വയം പ്രഭ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത രത്നങ്ങളും വജ്രങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നിരന്തരം അധ്യാപകർ തമ്മിലുള്ള നിരന്തരം ഉരസലിലൂടെ ഇതിന്റെ പുറം പതുക്കെ പതുക്കെ തെളിഞ്ഞ് അതിന്റെ പ്രകാശം, ഉള്ളിലുള്ള പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചിന്തയുടെ ആസിഡ് അതിൽ ഒന്നാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ്. ഞാൻ ഒരു ആളെ പറ്റി കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ടീച്ചിങ് കരിയറിന്റെ പ്രകാശ ഗോപുരം എന്ന് പറയുന്നത് ജെറോം ബ്രൂണർ. ജെറോം ബ്രൂണർ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകനാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒറ്റ വരി നമ്മളെ അധ്യാപനത്തെ നയിക്കാൻ നോക്കുന്നത് ഒറ്റ വരിയാണ്. എനിത്തിങ് ക്യാൻ ബി ടോട്ട് ടു എനിവൺ.
എനിത്തിങ് ക്യാൻ ബി ടോട്ട് ടു എനിവൺ. ഇതിനേക്കാൾ അർത്ഥഗർഭമായിട്ടുള്ള ഒരു വരിയുണ്ടോ? നമ്മളെ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്നു, നമ്മുടെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വരിയുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചെന്ന് പഠിപ്പിച്ച് പിള്ളേർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല, പരീക്ഷയ്ക്കെല്ലാം തോറ്റു. നമ്മൾ സാധാരണ അപ്പൊ ആ പഠിപ്പിച്ച രീതി ശരിയായില്ല, നിങ്ങൾക്കത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആഴത്തിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത്. പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട രീതി, പെഡഗോഗി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നൊക്കെ പല നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥി എന്ത് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു, ആ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്, പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ വെറുതെ സബ്ജക്ട് നോളജ് മാത്രം വെച്ചിട്ടല്ല. ഇത്തരത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് മുറിക്കകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ദർശനം ആവശ്യമാണ്. അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദർശനമാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് തിയറി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കീഴിലുള്ള ഈ വിദ്യാലയത്തിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ആത്മബന്ധമുണ്ട് എന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു, ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും സ്ഥാപനം നന്നായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആളോട് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയും ഇന്നിവിടെ സംസാരത്തിന് പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് വാക്ക് തരുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ടോക്ക് കേൾക്കുകയും അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അധ്യാപന ജീവിതത്തെ അത് ഗുണകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒറ്റ വാക്കും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സർക്കാരിനെയും സർവകലാശാലയും UGCയെയും ഒക്കെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ തെറ്റായ നടപടികളെ കുറിച്ച് വിമർശിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് വിമർശനത്തിന്റെയും പ്രതിഷേധത്തിന്റെയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കും. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒന്നും ശരിയാവാത്തതിന് കാരണം ഇവരൊക്കെയാണ്. കേരള ഗവൺമെന്റ്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്, UGC, യൂണിവേഴ്സിറ്റി എല്ലാം നമുക്ക് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. പക്ഷെ അവിടെ ജീവിതത്തെ യാഥാർത്ഥ്യത്തോടെ കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങൾ കരുതുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കരുതുന്ന പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കരുതുന്നു? എന്റെ അതിനുള്ള ഉത്തരവ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സ്വയം യേശുവും ബുദ്ധനും മഹാത്മാഗാന്ധിയും ഒന്നും ആകാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അഥവാ അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ശമ്പളത്തിന് ജോലിക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കില്ല. ഇവരാരും അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങളൊരു സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് ഒരു സംവിധാനത്തിനകത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ട് ചെറിയൊരു ലോകം കണ്ടെത്തുക. അവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ക്ലാസ് മുറി എത്തരത്തിലൊരു ലോകമാണ്. എൻ്റെ മുന്നിൽ 20 കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആ ക്ലാസ് മുറിക്കകത്തോട്ട് കയറുന്നു. അവിടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇല്ല, സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഇല്ല, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇല്ല. ആ മണിക്കൂർ ആ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുന്നിൽ നമ്മളാണ്. അവരുടെ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നമ്മളാണ്. അവരുടെ ചിന്തകളെ വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നത് നമ്മളാണ്. അവിടെ നമ്മൾ നീതി ചെയ്തോ, അവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും നൂതനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോ, അവിടെ ഏറ്റവും വൈവിധ്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചോ, ആ കുട്ടികളിൽ ഉണർവുണ്ടായോ, ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്കുള്ള കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കണം. ഓവറോൾ പോട്ടെ, ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഒന്നും ഞാൻ 33 വർഷമായിട്ട് അധ്യാപനത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയാം. ആ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നും എന്നെ ആ ക്ലാസ്സിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. ഇൻ ജനറൽ ചിലപ്പോൾ സമരം വന്ന് കുട്ടികൾ ഇറങ്ങിപ്പോയെന്ന് വരാം. അപ്പൊ ആ അവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചത്, എന്ത് രീതി ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു, കുട്ടികളോട് എന്ത് സമീപനം പുലർത്തി, എന്ത് ദർശനത്തിൽ അവിടെ ചെന്ന് നിന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ നല്ല ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നാക്കിന്റെയോ അക്രഡിറ്റേഷന്റെയോ വേറെ ആരുടെയും ഒന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ആ മണിക്കൂർ ഞാൻ A++, ഐ എം ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്, ഐ ഡിഡ് മൈ ബെസ്റ്റ്, ഐ നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എക്സലന്റ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടില്, നമ്മുടെ കുടുംബത്തില് ആരെങ്കിലും വന്ന് അക്രഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോ സന്തോഷമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാം. നമുക്കറിയാം. ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ആസ്വദിച്ച് എല്ലാവരും തമ്മിൽ, വീട്ടുകാരെല്ലാം തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു, ഉല്ലസിച്ചു, ചിരിച്ചു, ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമിച്ചു. നമുക്കറിയാം അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളൊരു കുടുംബമാണ് ആ ദിവസം. അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തില് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയാകുന്ന ആ ചെറിയ വലിയ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒക്കും, അതിന് കൂടെ ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം. മറ്റൊന്നും വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അതായത് UGCയെയും സർക്കാരിനെയൊക്കെ വിമർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു പാതയാണ്. അതവിടെ കിടക്കട്ടെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ ഇത് അവഗണിക്കാൻ നിൽക്കില്ല. ഇത് നമുക്ക് സമൂഹം ജോലി തന്ന് ശമ്പളം തന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ
ചെറിയ ലോകം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താൻ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ, വേറെ ആരുമില്ല. നമ്മൾ അധ്യാപകർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവസരമുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നു അവസരമുണ്ട്, അത് ആസ്വദിക്കുക. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്നെ ഇതിന് സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി സമ്പത്ത് ടീച്ചറോടും ഈ സ്കൂളിലെ എല്ലാ അധ്യാപകരോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ Thank you so much, sir, for your enlightened speech. അടുത്തതായി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ മിസ്റ്റർ ജയചന്ദ്രൻ സാറാണ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നേഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഏതൊരാവശ്യത്തിനും അകമഴിഞ്ഞ സഹായവും പിന്തുണയും നൽകുകയും അതിനു പുറമെ കോളേജിൽ നേരിട്ട് വന്ന് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രചോദനവും നേതൃത്വവും നൽകുന്ന സാറിനെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ ബ്രെയിനാക്സിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ സെമിനാർ രാജേഷ് സാർ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ അച്ചു ശങ്കർ സാർ, അതുപോലെ നമ്മളെ SMEയുടെ നഴ്സിംഗ് കോളേജിനും മറ്റുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ സഹായിച്ച DME ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ബിൻസി മാം, ഈ ബ്രെയിനാക്സിന്റെ എല്ലാ ശക്തിയായ നമ്മുടെ ശ്രീരാജ് സാർ, അതുപോലെ സൂരജ് സാർ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായ സമ്പത്ത് മാം, അതുപോലെ CPASന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറായ അബ്ദുൾ വഹാബ് സാർ, അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരും അനാധ്യാപകരെ, കുട്ടികളെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ 10ാമത്തെ സീരീസ് ഓഫ് സെമിനാറാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ മീറ്റിംഗിലെ അവതാരകർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ അധ്യാപകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും അതുപോലെ മറ്റുള്ള ആളുകളെയും ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു ആഗ്രഹവും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള അത്യം അക്കാഡമിക് എക്സലൻസ് ഉള്ള ടീച്ചേഴ്സ്, അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻസ്, അതുപോലെ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ നമ്മുടെ അച്ചു ശങ്കർ സാർ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നു. ആ രീതിയിലുള്ള റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് പുറത്തുനിന്ന് വന്നെടുത്ത ഇതെല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്രെയിനാക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. എന്തായാലും അത് നല്ല രീതിയിൽ വിജയകരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ 10ാമത്തെ സെമിനാറിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നഴ്സിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 4 or 5 നടത്തി തോന്നുന്നു. എങ്കിലും മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും BEd സെന്ററിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഗ്രാം നടന്നു പോകുന്നു. ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ ഈ സെമിനാറിൽ നടത്തുന്ന നമ്മുടെ നെടുങ്കണ്ടം INEയിലെ പ്രിൻസിപ്പള് പ്രത്യേകിച്ചും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അച്ചു ശങ്കർ സാർ, അതുപോലെ നമ്മുടെ DMEയുടെ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ബിൻസി മാം, എല്ലാവർക്കും CPASന്റെ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, sir, for your valuable words. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം. ഇമ്പാർട്ടിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഇൻ ക്ലാസ് റൂം എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കാനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നേഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ മിസസ് സമ്പത്ത് മാമാണ്. മാമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് മേഖലയിൽ 22 വർഷത്തെ അനുഭവ സമ്പത്തും പരിജ്ഞാനവും ഉള്ള വ്യക്തിത്വമാണ്. അതിനു പുറമെ കോളേജിന്റെയും സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി അങ്ങേയറ്റം പരിശ്രമിക്കുകയും നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. മാമിനെ ഈ സെഷൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വേണ്ട, ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു.
സ്ലൈഡ് കാണാമോ? കാണാം. Good morning, all respected delegates. I'd like to introduce the topic. Today's topic is imparting multiple intelligence in classroom. Daily, whenever we get a result of the student, we'll be commenting. Students are not learning, students are not scoring. We do not know what is the reason. But we have to think seriously how we are imparting, what we are imparting, whether we are imparting for their enrichment of knowledge or whether we are imparting for the exam purpose. So we have to seriously think the consequences of our education teaching, and then we have to teach the students. Today's lesson, I'd like to give a brief overview. Participants will get an overview about multiple intelligence, application of multiple intelligence in the classroom setting, innovations in multiple intelligence, advantages of applying multiple intelligence in the classroom, curricular lacunae of multiple intelligence, courses offering multiple intelligence in India, teachers' role in imparting multiple intelligence. And let us see the definition of intelligence. Intelligence is defined as our intellectual potential, something one born with that can be measured, or a capacity that is difficult to change. And Gardner's definition of intelligence, that is different. We can see a distinct definition for intelligence given by Gardner. A biopsychological potential to process the information that can be activated in a cultural setting to solve problems or create products that are of value in a culture. Here you can see the picture of a boy, or we can consider this as our student. Whether we are imparting knowledge to the body, or whether we are imparting knowledge to the mind, or whether we are imparting knowledge to the soul. We have to see a holistic education. To hurry up or to finish off our syllabus, usually teachers enthusiastically stick on to the stipulated time frame. So that is the reason we often forget or we often neglect psychological aspect of the child and the soul or the spirit. That's the reason our traditional education, Gurukula Vidyabhyasam, Gurukula education, and of course this one-to-one teacher education is always a one-to-one student to teacher, one-to-one education or small group education is always best, because we are not only teaching, or those days teachers were not only teaching to the sense organs but to the lifetime. And after that also, suppose our students are getting a degree, and many of the students, we are listening, we are getting feedback not from the nursing but from other profession. We are hearing that students are after getting a graduation, they are simply sitting in the house. Some people are telling depression, some people are telling he or she is not interested in going for job. Why? Because we were so enthusiastic to feed on for the sense organs. So the perception of the knowledge or the perception of the information is not taking place properly. That is the reason the students are not able to cope with the reality. And we have to prepare, not only we have to teach the syllabus or the curriculum, we have to prepare them for the life also. That is the responsibility of the teacher. So Gardner has a broad view, and this broad view only made him to think about the multiple intelligence. So Howard Gardner, a developmental psychologist and a professor at Harvard Graduate School of Education, in 1983, Frames of Mind, he has written and published a book, Frames of Mind. In that, he identified 7 types of intelligence. And later on, in 1999, in his book, Intelligence Reframed, he has introduced 2 more intelligence. And moreover, he identified that individuals are more smart. They are not
having single intelligence, or they are not having one or two intelligence, but they are having multiple intelligence. So that's how he has formulated and he has identified and he has given a great breakthrough in the education by introducing this topic, intelligence, multiple intelligence. So people are not only students are not only intelligent beyond the traditional two intelligence. They are intelligent beyond traditional two intelligence, that is verbal and logical intelligence. They are not only intelligent in verbal and logical intelligence, rather they are smarter in many ways. They are smarter in many ways. And this theory give 9 type of intelligence in varying amounts, and teachers can, of course, it's a freedom of the teacher to incorporate this in their daily lesson. It is a freedom because nobody is forcing anybody to implement, but teachers has the freedom and to implement, or you have the right to neglect also. So that's the reason if teachers are willing, naturally this can be nurtured and strengthened, or you can ignore as you wish. 9 multiple intelligence: verbal, linguistic intelligence, otherwise we tell it as word smart; mathematical, logical intelligence, number smart; visual, spatial intelligence, picture smart; bodily, kinesthetic intelligence, body smart; musical intelligence, music smart; interpersonal intelligence, people smart; intrapersonal intelligence, self smart; natural intelligence, nature smart; existential intelligence, we used to tell it as spiritual or cosmic smart. These are the 9 intelligence, and if it is depicted in pictorial way, this you can see pictorial representation of this intelligence, because you can see verbal intelligence with the words, mathematical, logical, maths, and naturalistic intelligence, nature; intrapersonal, that is self smart, and visual or spatial, you can see the schematic representation or the pictorial representation in a camera, or you can see the picture of camera. And musical intelligence, you can see the notation or note of a music symbol. And bodily kinesthetic, as child or as individual engaging in a sports activity. People smart, that is interpersonal relation, interpersonal intelligence, or interpersonal multiple intelligence, people smart intelligence. These are the pictorial representation for each smart intelligence. Let us see into each intelligence. We can see in detail. Verbal bar linguistic intelligence. This intelligent people are having more sensitivity to spoken and written language, and they will be learning the language so easily, and they will be able to use the language efficiently, and they can very well remember information. These are the abilities, or these are the peculiarities of verbal bar intelligence, verbal bar linguistic intelligence. Possible careers for this type of intelligent people are, of course, they will be smart in writing. They will be smart in writing poem or writing plays, or they will be authors, journalists, poem, playwright, radio jockey, typist. They can be novelist. Of course, the words are very much important for a politician. So you can see, they are excel in their vocabulary, or they will be able to impress people with their words. And orator, of course, a great orator will be having the qualities of linguistic, multiple intelligence, and of course, advocate also. They need excellent presentation about their case. So naturally, we all need these people can be, or these careers can be for the visual, for the linguistic people, and above all, educators. If I say educator, at last I didn't say, but I want to detailedly tell it. That's the reason I put it in the last. Educator, here we are in the students are in the hands of educators. Educators can mold. Students are like wet soil. We can mold the students to a beautiful sculpture, or we can be the gardener, or we can be the soul maker for the students. We can be the role model, and we can be the soul maker for the students, and the students will be getting information. They are the small children. Even if you are teaching for BSc or MSc,
consider them. If we consider business, we consider for the course, we consider first year infant, second year as preschool, third year as second year as toddler, third year as preschool, and fourth year as school. So likewise, why I am telling this is you have to have a love towards the student. As you love your students, you will be able to bring them to a higher position. So educator has got important role. I can tell no engineer or no teacher, no engineer or doctor can mold the mind of a student. Other a teacher can mold the mind of a student and make them a great and productive citizen to the nation as such. So famous linguists are, we know that Abraham Lincoln, Shakespeare, Agatha Christie, T.S. Eliot, Rabindranath Tagore, M.D. Vasudevan Nair, and of course Kumar Nachar from Kerala, linguistics. So reading is to the mind, and how exercise for the body, reading is to the mind. Classroom activities you can include is book reporting, telling jobs, instead of monotonous lecturing alone. Unfortunately, India, whatever questions or whatever problem we identify, we tell that India is a developing country or our institution is very much, our infrastructure-wise don't have much input and all, or we don't have much facilities, advanced technological facilities. So that's not a problem at all. How creative the teacher is, how active and how involved the teacher is, can make wonders in the classroom, as Sar has rightly told. We can create wonders because you can ask the students to tell a story, sometimes telling jobs, reading assignments, already assignments you can give, writing, speaking, debating. Many often we forget to incorporate different methodology of teaching, but we have to incorporate. When we are incorporating different methodology of teaching, only the students will be able to undergo all this process, and they will be the great leaders in future. So these things, creative writing and group discussion, all those things we can incorporate for this activity. Next is logical mathematical activity. In logical mathematical intelligence, reasoning ability will be high for this peculiar intelligent capacity to use numbers effectively. They will be able to see the cause and effective relationship, and they will be more interested to do experiment and questioning pattern. Of course, the questioning pattern, the Socratic method of teaching, the questioning pattern, they will be very much interested, and logical puzzle, they will be very they will be very fast in, or they will be very active in logical puzzles and calculating. Of course, research come under this, scientific research attitude, all this logical reasoning ability, all this will be coming under this logical mathematical intelligence. Logical mathematical intelligence, we do things like categorization of data, classification. The researcher or the teacher will be able to come to the inference, and the teacher who is explaining the content to the students will be able to generalize the topic from teacher's viewpoint, and he in a calculative manner, the teacher can plan everything, and of course teacher will be engaging in doing research, and hypothesis testing can be done by this logical intelligence. Careers we can see for this is logical mathematical intelligence is, these people are good in maths, so they will be to come up as maybe auditor or banker, technician, computer programmer, accountant, and scientific researcher. Research is attitude. Research or logical reasoning is the quality or the characteristic of the mathematical intelligence. So naturally they can become a scientist, researcher, mathematician, or engineer, doctors, and all these things, all these careers the students can pursue if they have the mathematical intelligence. Famous logicians are Einstein, Pythagoras, Newton. Of course, we are seeing the pictures of Plato and Einstein, Galileo, Aristotle. These are famous logicians. Classroom activities for mathematical, logical, multiple intelligence. We give classroom activities are analyzing. We can teach the students our curriculum. We can teach. Then we shall ask how we are analyzing, both synthesis and analyzing. Bloom's taxonomy, all the three domains we can implement, and we can ask the students to analyze, categorize, and make formulas.
we are always learning others' theories. We are always learning others' formulas. Why don't you create our own formulas? Why don't you create our own theories? That enthusiasm, that word must instigate a fire of inquisitiveness in the students, and the students must come up with new ideas, and they must reach new horizons with their scientific ideas. So they can these things can be implemented. Of course, nursing is following all these implementations. So we are happy that we are implementing problem solving, rational thinking, logical games, and helps the students to reason out why we are learning, how we are learning, and synthesis, sequencing, also integrating one subject we are learning in the first year, and this subject, how we can integrate the knowledge to the second year, third year, and fourth year. So this, how we can integrate it. But if you analyze and if you deeply study only, you can you can make synthesis of the knowledge, and you can integrate various subjects to the other years also. The people can become, you can, third year students or fourth year students, we engage in the research, so we can encourage the students to do mathematical activities. We can ask the students, BSc and MSc students, to do the statistical work by themselves. So it's not a Herculean task, but you can encourage the students to calculate or engage the statistical work by themselves. Then visual or spatial intelligence, brain's ability to perceive things. Of course, this is the most commonly used intelligence, because we see things. We see things, our physical eyes see things, and brain is perceiving, and then the brain is interpreting a meaning to what we see. So perception and interpretation of the visual stimuli is taking place, and most often right from the birth till the death, if God is giving the ability to see through this, most of the learning or most of the communication is taking place through this. So this is the common, and this is the mostly used intelligence. It is important in arts and everyday life, right from, for a ladies, right from the kitchen to the office, or for a gents, right from getting up till they come back to the home. Every day we utilize this visual or spatial intelligence. For example, if you go by bus earlier, nowadays nobody is going by bus, their own vehicle. Now, if you go by bus also, to look or to see the board, or to identify the people and identify other things, we are utilizing visual or spatial intelligence. Draw or build models, and these are the pictures, or these are the charts our students are utilizing, and we are making them to prepare. And not only in this institution or for clinical sites, we are able to use these things very effectively. Then career, they can choose is illustrators. They can be good photographer, they can be artist and architect. Of course, we know that architect or craftsman, we need to have these intelligence. And famous visualist, if we tell about famous visualist, we can, while we're reading itself, we'll be able to remember what is the contribution they have given to the world. Steven Spielberg, I needn't explain to you, I needn't introduce to the word or the name Steven Spielberg, we know that. And Walt Disney, Picasso, Michelangelo, and then Leonardo da Vinci. It's world famous pictorial art. They have contributed to the universe, and still, maybe how many years have passed, still it has got meaning. Then classroom activities for visual intelligence is, we can ask the student to prepare posters, prepare flip charts, prepare flashcards, making a video, making graphs, paintings, charts, and engage the students. Instead of giving more of theoretical work or theoretical assignments or theoretical impartation, making them to do the things which they like, and through the process, through the classroom activities, they must learn. So that will be internalized more. Also the value, the attitude they develop from that teaching will be more. That will be internalized, and they will not forget. Sometimes they may forget our theory class, but these things, what they have learned from their classroom as group work or creative work, they will never forget in their life. They will remember you, by your works. The next intelligence is bodily kinesthetic intelligence. It is expertise in using one's whole body to express ideas and feeling. As the word denotes, kinesthetic, the whole body, or hands,
face, body, trunk, and the whole body will be utilized for expressing ideas and feelings. Thinking through physical sensation, it is ability to use one's hand to produce or transform things. So if you here one using one hands to produce or transform things means we can ask the student or your teacher themselves prepare a separate thing or prepare a new one, a new aviates or new visual aids, not aviates, visual aids, and then show to the student, and that must be a motivation for the students to bring out new items for the students or for the college. So it is the ability to use one's hands to produce or transform things. Career, we can see for this sort of intelligence is there will be athletes or there will be a sport coach, a physical education teacher. As the hands, the whole body is used to adapt dancers, actors, sculptors, mechanic, physical therapists. All this profession, all this profession, you can choose for, or the people, students can choose if they have the bodily kinesthetic and kinesthetic intelligence. Then famous people. Here is Michael Jordan, is a basketball player. Ronaldo, of course, we know that Ronaldo, a football player. Sachin Tendulkar, P.V. Sindhu, Sania Mirza, Mary Kom. All these are famous kinesthetists. Classroom activities here is we have to have whether it is professional course or arts and science course, there is no difference, because we have to engage the students in physical activity. How you are imparting knowledge and enriching their knowledge, cognitive aspect, same way, psychomotor aspect also, the physical aspect also we have to see. If the knowledge or the knowledge we are imparting, if it must stay in the student's mind, the student must be fit enough. So they must be fit enough to receive the knowledge. If you are not engaging in an activity, they will not be able to attend the class. Attention, concentration, learning, imbibing, memory, all these things will be affected. So sports, in teaching we can engage demonstrations, role play. Role play is very important, or it is very common and it is very useful way of teaching role play. And we can ask the students to prepare some kits and present certain content of syllabus and things to build, and hands-on experimentation. We can give to the students and then plan field trip also. Sometimes field trip also be able to will be giving the students an insight for their learning. What they have learned in the classroom will be elaborated, and will be giving more meaning to the theory class if you plan for a field trips. Then martial arts or gym. Nowadays students or the colleges are a room for gyms. That is good. Mime, puppetry, all those things will be imparted. Interpersonal intelligence. Interpersonal intelligence is capacity to understand others. That is, the people must be, or the student or the individual will be able to mingle with others. They can manage others' emotions, and they make friends easily, and they will be a good team player. Many a time, what is the problem, or what is the present scenario is a nuclear family and one child. And because of this, what we are facing, we the teachers are facing, what we are facing is one child syndrome. One child syndrome is nothing but students will not be able to adjust or adapt themselves to the profession effectively. So we will have to train them. So initially, what we do is we just assess, when we collect the biodata of the students, we assess whether they are having siblings or not. If at all they are a single child, I used to tell the team teachers that we have to care them, because we have to make them a team player. Unless otherwise we make them the team player, they will remain in the college, or sorry, they will remain in the house after attaining a degree, because they are not able to get the relationship. They do not know how to interact, and they do not know how to deal with the people. So we must make them a team player, enjoy interaction games, and show leadership. Teacher, in engaging these activities, teacher will be able to
show herself or himself how she or he leads and how he become a, or how he is managing a team, how he is interacting, and how he is dealing daily stress with the when we interact, because when we interact with people, naturally there will be stress and strain. But a member or a teacher must be always a team player, because a single teacher cannot make a great changes. Of course, there are changes, there are exceptions. Suppose we can see Rabindranath Tagore has introduced Shantiniketan. A single teacher has come up. Swami Vivekananda has brought name and fame to the whole world. Some single teachers, but the time is not current time is not like that, because we have to interact, and interaction, sharing, caring, and all this mentality we must follow this, and we have to be the role model in role model for a team player. Career we can adopt for this type of intelligence is educators, nurses, clinicians, salesperson, medical representative. They have to talk a lot, and teachers they have to talk. Nurses have to interact with the nurses. Our nursing profession has got really a noblest profession. Why? Because it has got a dual role. It has got a two dimension of service. That is, one side we are serving, and other side we are teaching. So a dual role we are having. Of course, teaching is a noblest profession. There is no doubt about it. But we carry in both our hands. We carry this both the services, and we render wholehearted service to the nation. Then counselors, politicians, religious leaders, sociologists, public relations, all these careers we need a good interpersonal relationship. Famous persons with interpersonal multiple intelligence are Sigmund Freud, Abraham Lincoln, Oprah Winfrey. She has led a reality show worldwide. You've seen reality shows, everybody know. Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Billy Graham is a world famous evangelist who has reached the entire universe, or who reached the coverage of the world in evangelism. So classroom activities we can of course give the students communication. Nowadays parents are not giving much importance to the communication because they are busy with their, both the parents are busy with their life profession, life and profession, to meet both the ends together. Both of them has to work. So communication, there is no communication in the home. So that's a problem for the teachers later. So communication must start from actually communication starts right from the heartbeat starts, okay, in the womb. So from that time communication starts. Mothers and the environment is communicating, and actually it is interacting too much in the uterus. But when the child has come up to the world, or when the mother gave birth to the child, the communication is much less. That is really a contrary, or that is really an ironic situation. We must talk, and we must encourage the students to role play. And role play is good, and so debriefing or briefing after the role play will give much value to the students and to the public also. Next is cooperative learning strategies. Now, that is nothing but the small group discussion. Every time you can to teach the students, you can think of variety and think of innovativeness in classroom. So instead of lecturing alone, sometimes small group discussions and large group discussion, group projects, and of course simulation. And there are 5 types of simulation, and all these types you can be given to the students. Then intrapersonal intelligence. Intrapersonal intelligence here in the picture itself depicts these people will have more of understanding oneself, and their understanding oneself means they will have a self-awareness, and this self-awareness is nothing but they are aware of their strength and aware of their weaknesses. Of course, in communication or in the interpersonal relationship, Johari Windows type communication, or the theory we can make use, and we can see how well we are aware about ourselves, or how well how others are aware about our behavior. Then follow intuition. They follow intuitions or instincts. They don't simply rely on others' words and all, but they follow intuitions, and they are aware of their own temperaments, their ups and downs, mood swings, all these things they are aware,
and they have the capacity, since because they are aware of their strength and weakness, and above all, they have the tendency of your meditation, and they have the tendency of sitting a quiet time, either with the nature, as Sir has told, either with the nature, either with the mother nature, or with the God. They get enlightenment, and that enlightenment make them self-discipline, and they will have a good self-esteem. And then career, they can adopt our clergyman, psychology teacher, spiritual counselor, psychiatrist. They can be philosopher and researcher. Sir has very well identified, or he has noted the point. The person who are sitting in front of us is more aware, and they are like a precious stone. Now the current trend is technologically implemented lessons, teaching and learning program. So when we think about this online class and all, the students will be a teacher for the teacher. So we should not simply ignore, or we should not simply neglect the talents and the potentials of the students. We have to see if they are scoring less also, they will have we do not know how what they will become in the future, because here I can quote our previous MB, Alphonse Kannadhanam. If you read about, or if you see the profile, he was very poor scorer in the SSLC. But his intrapersonal, of course, I can give the right example. Intrapersonal intelligence and intrapersonal boosting of his intrapersonal capacity made him to be the IAS officer, and he became XMB also. So we shall see. We do not know. Maybe the student will be a poor scorer. We do not know whether in front of you in future they will become a theorist, they will become a philosopher, or they will become a well-known researcher or the scientist. So these are the two great philosophers, Socrates and of course Rabindranath Tagore. We are very proud about. We are very much proud about our philosopher, that is Rabindranath Tagore. Then well-known philosophers are Aristotle, Mother Teresa, Emily Dickinson, Helen Keller, Martin Luther King Jr., Amartya Sen. Of course, we have to think about our Indian economist, great economist, who helped to save the India from the financial recession. Albert Einstein. These are the various well-known intrapersonal multiple intelligence specialists. Classroom activities. Here we have to ask the students to develop a habit of writing diary, keeping journal throughout the year. If the teacher is having the habit of writing, the students will learn from the teacher and encourage the student. Even if the student write a one sentence. When I asked when a poor learning student, I asked, tomorrow you bring the timetable, study time schedule you prepare, and he just wrote 3 lines. He just wrote 3 lines, that too just time alone. I was very much upset inside, but I showed. No problem, you did it. Congratulations. Tomorrow you prepare something little more detail and bring. I'll help you. And that student is still in the college, and I'm happy that he is coming up and he has not discontinued the course. So that is it. The small word or a right word at the right time will give a life to the children. Ask them to write. Whether it is written, you should not simply tear it and you should not simply throw it, or you should not show your aggressiveness. I had a great anger, but I controlled, and I told, oh, congratulations, you took an initiative. That's the way. That's the difference. You be a distinct person by your distinct behavior, distinct and different behavior. Then only the students will see the difference, because they are the great evaluators of the teacher. Actually, the students are the one who create or sharpen the right side of the teacher. So we must see that, or we must realize that they are evaluating. Then writing goal for the future. Ask the students to write the goal for the future, short-term goal and long-term goal, and encourage the students for a scrapbook
poems, papers, reflections, and writing reflective papers. Ask the students to write the reflective papers. We have another good example I can tell you is our student. Whether this COVID is a boon or a bane, I cannot tell. A blessing, or whether it is a blessing or it is a disgrace, I cannot tell. But our students have come up with so many creativity and so many creative activities. One of the students has many students have opened their YouTube channel, and one particular student, I can tell the name. I am very much proud of her, so I can tell the name. Alina of second year. She has written more than 60 poems. More than 60 poems. I used to entertain her. I used to encourage her. I used to tell whether I read the poem completely, but that was motivation I have given to the students, and I am really proud of my students, those who are excelling in these activities. I encourage others also to encourage the students, so that we should not see the assignments alone. We should see their co-curricular and extracurricular and their potentials also. And next we shall see the naturalistic intelligence. So here I have put a picture. Students are like maybe they are like blooming flower. Whether we are imparting knowledge to bloom further or to മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ മണ്ട മുരടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണോ, അതോ whether we are able to bloom them to the fullest possible to their profession. So that is how we have to deal. We have to, we shall see in the certain parcel boxes and all, we can see fragile things inside. Handle with care. The same way, they are like a glass. They are like a glass, and we have to handle them, because each word, sometimes the word can be hurt, the word can hurt. Sometimes the word can be motivation. I took my specialization in child health nursing, and I am interested in nursing education, education psychology, and the branches of education I am interested since, because my teacher has given Dr. Lizzie has given that much motivation to me, and that's the reason the two subjects she has taught, I have taken that subject as my interest. So the word, whether it is blooming or it is depressing to the student. And this intelligence, naturalistic intelligence, people will be able to recognize the flora and fauna. That means the nature. We'll be able to we'll be able to appreciate the aesthetic beauty, or the aesthetic sense will be able to improve if you appreciate the beauty of nature. So flora means plants, and fauna means animals. So we have to, whether everybody is interested, do not know. Most often the MI score, multiple intelligence score, will be reduced in this aspect, because some people do not like to have cultivation, some people do not like pets. If you are interested in agriculture, or if you are interested in at least home garden or kitchen garden, flora, positivity, and fauna means at least if you don't have pet also, if you are interested, that score will be high. Enjoy outdoor games. These children enjoy outdoor games, and they will be effective speaker, because they are able to what to say, my student, that Alina is able to express. If I tell a word, she will write a poem and send to me, because she is that much interested in the outside world, what she is seeing and where she is living, how she is living. So they will be effective speaker, effective orator, effective writer. Of course, they will be able to get more of this intelligence. Then career they can choose are farmers, botanists, conservationists, zoologists, environmentalist. Famous persons are Charles Darwin, Rabindranath Tagore, Medha Patkar, M.S. Swaminathan, Sugita Kumari. We all know this person, so you don't need any explanation. At times, you have to take the students out of the classroom. There is a saying, think out of box. Likewise, they will be suffocated. They will be total to death if you are continuously making the student to sit in the classroom. So instead, you can take them to a field trip, or you can take outside the classroom. You can take some classes and let them enjoy the fresh air. Let them enjoy the beauty of the nature, and let them learn from them. Let them learn naturally.
presenter is having a small discussion in the yard of the our college. This is the bamboo bench. The students have created this bamboo bench. This batch, the third year students, this person, myself and my student having a small discussion in the yard. So small group discussion in the lap of nature. The next intelligence is musical intelligence, able to distinguish the sounds around. They'll be able to distinguish. These intelligent people will be able to distinguish the sounds around. They'll be able to make melodies, and they'll be able to identify a rhythm. They'll be able to identify rhythm, ragam, talam, bhavam in the each and every activity, whether it is from the home chorus or from the office chorus. You will be able to see a rhythm in it, and that rhythm will be able to, that sensation or that sensitivity make the individual to be rhythmic, standard, sequential, and of course a disciplined manner. Because music, if it is a distorted one, that is very disturbing disturbance to hear it. So they will be very much concerned about any rhythm change, and likewise discipline, character, conduct, and behavior. You have to have a you have to have a standard of behavior before the students. Then ability to perceive things, ability to discriminate. If you are able to discriminate different music, transform music, express all kinds of music forms, these things will happen. I'm again happy to tell one of my students, Mr. Amaljit, the second year based nursing student. He is very good in singing. My fourth year student, Donna Roy, also very good in singing. Every time when we have program, we call them. And moreover, these students are having YouTube channel also, and he is performing his music just to go behind the passion. So we entertain. I felt whether he is learning or not. Yes, he is learning, no problem, because this is giving him an interest and that leisure time activity. If you recuperate the lost enthusiasm during studies, you will be losing some enthusiasm and you will be tired. That to recuperate the lost enthusiasm, we shall entertain the students to have leisure time activity that they can select according to their passion. Music is an excellent one. Everybody, whether you have a musical sense or not, everybody will be getting a peace of mind by listening to this music. Entertain or encourage. Here the Plato says, music gives a soul to the universe, wing to the mind, and flight to the imagination. When we hear the music, we'll be able to fly high. We'll be able to reach the cloud 9 in our dreams. So it's a imagination and life to everything. Career, they can choose is composer, music composer, a singer, and they can be a disc jockey, of course, sound engineer, music teacher, music therapist, and the famous people of this musical intelligence is Beethoven. We know that Beethoven, a world famous musician. R.D. Burman, Hindi music director. Ilayaraja, world knows, universe knows who is Ilayaraja, so he doesn't need any explanation. And A.R. Rahman and Rasul Pukuti, that is two individuals who bagged the Oscar award to the India. So they are world famous, and Rasul Pukuti is a sound designer, and Jayachandran. I didn't mention the initials here because both the Jayachandran singer and the Jayachandran music composer are famous musicians. Classroom activity here, listen for rhythm of natural sounds. Here in nursing, what we are following is sometimes, since I am my specialty in childhood nursing, I used to show students the fetal heart sound or fetal heart, circulation, fetal heart circulation, and of course for children we can auscultate and see all those things. Any specialty people can show or demonstrate the natural body rhythm to the students. So practice playing an instrument also. Sometimes you should not simply concentrate or insist the student to concentrate alone in curriculum alone, but maybe they can enjoy their life by playing an instrument. Ask the student to learn, because this the music calms the mind, and a violent person also can be a gentle person by constantly hearing the melodies.
So this music has got a effect on brain waves and electrical potential of the brain, and the electrical potential and will calm down, and alpha waves of the brain will increase. When alpha wave increase, we will have the energy, enthusiasm. At the same time, we will be happy also. So the way, if you want to be happy, we have to have the alpha waves in the brain. So hear music, enjoy music, and increase the alpha waves so that you can be happy in your life. So promote listening, music composition, and music concerts also. At times you can call for a online meeting also. You can have some entertainment program. Ask the student to present music or play instruments. All those things you have to promote. And next intelligence is existential intelligence. Existential intelligence is here, this is entirely different from other intelligence. This is almost similar to, maybe totally different, but little similar to intrapersonal multiple intelligence. Here, ability to use collective values, intuition to understand others. And these people are more of critical thinkers, and they will be able to use metacognition. Metacognition means thinking about thinking. That is reflective theory of John Dewey. Okay, reflective theory of John Dewey. That is reflection theory or reflection practice is popularized by John Dewey. So here you can see this picture. You can see a person, individual having physical intelligence, mental intelligence, emotional intelligence, and the space or the area occupied by the spiritual intelligence is this. If anybody is maintaining, or if anybody is following the spiritual intelligence, we'll be able to have normal intuition, or we'll be able to follow our mind, okay, and our previous experiences also. And then okay. Classroom activity for this is listen for rhythm of natural sounds, practice playing an instrument, illustrate with the sounds and rhythms, promote listening, music composition, music concert. Oh, sorry, this is sliders. Sorry, the sliders. Career, sorry for the interruption. Career, they can choose for this type of intelligent people are clergyman, meditation instructor, yoga instructor, counselor, public speaker, philosopher. They can be a great philosopher because here this existential theory or existential multiple intelligence, otherwise known as cosmic or spiritual. So since they are more of in meditation and more of in yoga or things like that, they can become a great philosopher. Famous persons under this multiple intelligence, existential multiple intelligence are Thales. Thales is the famous philosopher beyond or before the Socratic period. So the first philosopher, or we can tell Thales, Socrates, Buddha, Swami Vivekananda, Saint Augustine, all these people. And this picture denotes why I exist, what is the meaning behind my life, and what is the purpose of my life, and how I have to live. All these are the questions they ask. So they are the philosopher, and these are the famous persons in that. Classroom activity here, what we can give is, we can ask the student to ponder the meaning of life, and we can tell the students to get involved with the special causes, working with the charity. Shall always entertain the students, whether it is professional students or arts college students, volunteering for some community workers, whether it is a blood donation camp or medical camp, or maybe contributing in the COVID season, as well as other charity works our students are doing. So many community works, and we are happy to say that we arrange every year, we arrange medical camp, and we will see the welfare of the community around our college, and the journal writing, and we can entertain, and we can motivate the student for
group discussion, because what the student, what the existential intelligence student, one student, if he or she is having more capacity to express ideas to somebody, maybe his enlightenment he can share, and that can be disseminated to the peer. The peer also will be benefited out of it. And what is the innovation? Innovation in multiple intelligence is creative intelligence. Creative intelligence, whether it is creative intelligence, whether it is intelligent, or it is a talent, or it is a skill, or it is a triad. If educators can very well tell and comment on it, no problem in it. But books say, or literature says that creative intelligence is nothing but the ability to be adapt to the new situation. You know, we as a teacher, we have to motivate or we have to promote, or we have to support adaptation. So for that, we have a adaptation program. Here in this college, we practice an adaptation program. We don't start the lesson with the day one, we don't start the lesson with the definition of nursing. Rather, we'll ask the student, or we ask the team members to adapt, make the student adapt to the present culture, and then start the professional. So 4 days, they will be given orientation about various class orientation subjects we will be giving, that is adaptation, like introduction to nursing, and then maybe the stress management, and sometimes we give time management, study skills, and other relevant health related. 95% of the students are girls, so related things we will be giving to the students. So here we help the student to adapt, and that will not be finished by one session alone. And before they're going to clinicals, we have another one, and then next year onwards we have new syllabus. So we have a plan for the future also, second year, third year, fourth year, and end with the final year, we end with the transcend program also. We are preparing, because till then they are student, and then they should have a role change after the student period. So not be any role conflict in when they adapt a new position. So we prepare it as a transcend program, and we are planning. I have given to some other institution, the previous institutions I have given, not in this institution. So coming new syllabus, we are planning to have it. So creativity is the mother of invention. Teachers, especially B.Ed college teachers, will fight with me, because creativity is the mother of knowledge, or mother of learning, or things like that you will tell. But for that creativity, for invention also, creativity is the mother of invention, because creativity is the mother of learning എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെൻഷന് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, we are students or the teachers or the researchers engaging in the creative ideas and creative researching things or creative findings. So for that, creativity is utilized. So creativity is a mother of invention, and it is the highest form of intelligence. Second new modality or new type of intelligence is pedagogical intelligence. Pedagogical intelligence is how a teacher or a student, how learning takes place in the classroom. But teachers' viewpoint and students' viewpoint, and nature of it, nature of teaching learning process, nature of pedagogy, and capacity to shape one's own learning. So teacher herself or himself is a learner first, then the teacher teaches the student. So we should not forget that we are also learners. So identify the need of the student psychologically also, nature of your learning, and capacity to show learning, and learning management system. So create the pedagogical intelligence. This is the great shift after COVID season, during COVID season, learning management system and blended learning, offline, online learning. So that is a new thing. Advantages of imparting multiple intelligence in the classroom. Students can manage, they can develop values, they will be able to bring out their talents effectively. And if you are imparting this, we need to have parental and community involvement. So the involvement will be more, acceptance will be more, and the cooperation. By that, we will be able to improve more. As a whole institution can improve more, students can improve more, and students will demonstrate their strength and teaching for understanding. Make really teachers must rethink, because whether we are teaching the students for a score or a grade or a rank, or is it for their body, mind, soul as a whole together. And then, of course, MI inculcate values in education. MI inculcate values like 5 core values and 82 sub values. Both the ambassadors of value education here in India is J.C. Agarwal
and then Yogendra Verma. This information I have, this piece of information I have taken from Yogendra Verma, Value Education. Here, truth, love, right conduct, non-violence, peace. These are the 5 values. The other one, what I have written is reveals through deeds. Anybody can talk, anybody can teach a lot, but J.C. Arwal in his book specifically written that there is no meaning in teaching values. Rather, you be the role model in all those things. Teachers must be the role model, especially non-violence is our father of nations slogan. And this Mahatma Gandhi school of thoughts is conducted in American University. We teachers must promote truth, love, right conduct, non-violence, and everything you do in the peaceful manner. Non-violence should not be there in the college. Teaching and learning must be peaceful because we consider ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ദേവാലയമായി കാണാനും ആ രീതിയിൽ അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനും ഓരോ ടീച്ചറിനും കഴിയും. Curricular lacunae of multiple intelligence and courses offering multiple intelligence are here actually there is a curricular lacunae. Except B.Ed college, except B.Ed and M.Ed or psychology courses, there is schools or colleges are not imparting this. 3 decades, almost 3 decades are getting over, and ample time for research. Also, people are telling that there is a lack of research, but 30 years is not sufficient for research publications regarding this multiple intelligence. And problem here again, publish or perish. That is whether we have to promote or we are trying to perish this. We as a teacher, we are having the challenge. We have to take up the challenge of taking this to our classroom, and only very few schools in India implementing multiple intelligence. I'm happy that Kerala University psychology multiple intelligence syllabus is there, curriculum is there. MG University is also running B.Ed and M.Ed, but other courses, no other courses is having multiple intelligence. Maybe different concept of we are teaching and all, but as a whole, holistically we are not teaching, but we have to incorporate this in our lesson. Then need to incorporate MI in teaching. Why we have to teach this MI in teaching means that we must remember we deal with the PlayStation or Nintendo generation. Students who are born after 2000, they have the habit of acquiring knowledge, or from habit of acquiring knowledge, they have moved to navigating knowledge, and they are multitaskers, and their social networking is more high. Experiential, they enjoy experiential learning rather than lecturing, and they also practice, since because adolescent is the stage where experimenting, exploring, and experiencing is their characteristic feature. So they do trial and error, and they learn from the trials and learning with the peers. So we need to think about the present standards. Actually, there is no generation gap. I can tell there is no generation gap. Teachers are not coming up to the standard or to the level of the generation theory or this generation. That is the reason teachers are telling that there is generation gap. Ultimately, there is no generation gap in the education or dealing with the student. We are not realizing the truth. And the attention span of the student have come down from 20 to, you can see the picture, 20 to less than 10 or around 10. When the attention span is less than 10, how can we take a class for 45 minutes, 1 hour, 2 hours? It is really risk. No other go, the syllabus has to complete. We are following that, but even then we have to think about role of teacher. The teacher can incorporate 2-3 multiple intelligence skills out of the 9 skills, and teacher can be creative in utilizing creative thinking ability and critical thinking ability in the teaching. And students and teachers must initially assess their own multiple intelligence score or multiple intelligence survey, because a lot of surveys are available online. We can take up, teachers can take up and ask the students to take up or your teachers can implement the test and see in which intelligence they have the inclination. We have to find out which intelligence they have the inclination, and that inclination you have to identify and give weightage and give more capacity building in that particular intelligence and help the students to learn. Of course, teachers are also not perfect in getting 100 score in the multiple intelligence, but you will be excelling in. You can excel in certain intelligence, and you can see what is your score.
I have done before presenting this multiple intelligence presentation. I have tested my multiple intelligence test, and I found out the result. And I like to advocate, or I like to recommend this to all the teachers also. Promote evidence-based education through pedagogical action research. That's very, very important. The need of the hour, because we face one or other pedagogical problems, we are teaching learning problem we are facing in the classroom. Just things, instead of talking simply, instead of arguing with the student, or instead of having a problem with the staff, creatively you can take up this problem through research. And this is action research. Action research means a solution to the immediate problem we face. This, when it is done in the education field, that is pedagogical action research, that was introduced by Kurt Lewin. So this the research result or the outcome, when we practice to the problem we are faced in the classroom, that will become a evidence-based education. So we have to promote the teachers to do certain research with the students themselves, I mean, in the classroom, or maybe a few samples. Expert like Dean Paget has done a research with one sample. Since because he is a genius, he can do with one sample. But here the problem is ethical, so we can do certain research and find out the classroom problem what we are facing, and encourage evidence-based education. Conclusion. Here I can tell lot of teachers, countless teachers have incorporated multiple intelligence into their work. So I promote teachers also to incorporate these multiple intelligence skills in their teaching, so that we can bring out a colorful, or you can bring out a productive citizen. They will be utilized, or they will be a beneficial citizen to the country, and they can become teachers, engineers, doctors, or philosophers, as we have seen earlier. So I personally recommend all the teachers to follow this, and students to take up a new methodology. So with the intrapersonal and existential multiple intelligence, we can look into ourselves, or we can meditate, and we can bring out new enlightenment. That enlightenment can be brought to the classroom also. That will be beneficial to the students. Here, I like to show video. Here, this is the third year students. They are preparing the bamboo bench. So here I can tell the example. Multiple intelligence, here we have utilized is the creativity. Both the boys and girls in the classroom, they are actively. We have bamboo in our yard, so we have made use of this bamboo available in the our own yard. And students have approached the principal, and they got permission from the principal. And we thought this is good, because every time going to the clinicals and sitting in the classroom for a long time, they themselves felt it very bad. Under the guidance of the security staff, that black pant security staff, security staff helped them, and we have brought out a beautiful bamboo bench in the front of our yard. This is utilizing the multiple intelligence creativity. Next, I'd like to show a very simple video, that is here. A spatial intelligence video, that is 3D animation. How a 3D animation. Okay, I'm
This is 3D animation. So we the teachers can spread the information to the entire world, especially a peaceful and a productive teaching. Spread the great values what Yogendra Verma has introduced. It's an Indian book. So truth, love, right conduct, non-violence, all those things we can promote and let the teachers and let the students, let everybody have a peaceful atmosphere and peaceful campus, so that they learn things effectively. Now the platform is open for doubts or questions. The class is over. You can ask questions or Yes, read. yes. All are welcome. Congratulations, Sambat ma'am. It was an excellent class. And we are happy to have you in CPAS family. Now, I want to know that this Montessori method of education is similar to this multiple intelligence, isn't it? In Montessori method is not similar to multiple intelligence. Montessori method means that is pediatric childhood. I mean, for children, they give didactic teaching to the didactic exposure to the students utilizing various instruments. That is teaching instruments with their own height. If you see the Montessori school, you can see with their own height, they have tools, their own educational tools, right from vocabulary, right from letters to digits and other things. They have their own style of, for pediatric style, they prepare, and utilizing these devices they teach. And this has got separate training also, because the teacher who is a Montessori teaching in Montessori training, they have to have a separate education Montessori training, like B.Ed or M.Ed, or they have to undergo Montessori training. And this is different from multiple intelligence. This is maybe learning difference, or we can tell that this is not multiple intelligence but a different teaching style. Thank you, ma'am. Okay. Sir, I have a doubt. Okay. Sriraj sir. Okay. That is, in the current scenario, how we can actually identify this multiple intelligence of the students. Can you hear me? They can do a test. Teacher can impart a test, multiple intelligence survey, and IRB lab also. They are online tests are available. 27 point test, 27 question tests are available. 45 questions tests are available, and teachers can first identify, or teachers can identify their own multiple intelligence score, and they can enrich which all the areas of intelligence they have to improve, and they have to improve, and if they are improving only, they can impart this session to the students. So teacher must do the test first, and the MIS, multiple intelligence survey, or IRD lab test available. Online tests are available, and you can do that, and we will be able to identify the multiple intelligence inclination. I told you, the inclination means which area of intelligence they are lacking,
we can force or reinforce, or we can give them separate care to the child, or separate attention to the student. Or else, on the other hand, which area is excellent, boost that excellence also, because many often students who are scoring may be good in other activity, maybe they are good in electronics, or they are good in IT, or they are good in some other aspects. We should not ignore the talent of the students. So I face this day-to-day activity, day-to-day life in the college. I face this, and I boost their self-esteem by encouraging them to engage in the passion they have and the inclination of intelligence they have, so that they will not be depressed in their low score, and that will create, or that will give you a great wonder, because this child will not suicide. Suppose failure, they are very poor in adapting to the failure. Sometimes the child may go for a depression, psychiatric problem, and finally end up in suicide. So all those things we can prevent. A destructiveness or antisocial nature behavior we can solve, or we can confront it with a creative, intelligent, multiple intelligence teaching approach. Sir, can I supplement what you said with a comment? Thank you, sir. You proceed. Actually, for teaching, my suggestion is that we actually don't need to know the multiple intelligence pattern of the students. Rather than that, what we can do is, in our teaching style, we bring in elements of multiple intelligence. നമ്മളൊരു വിഷയം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതില് പിന്നെ വിഷ്വൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഉണർത്താനുള്ള എലിമെന്റ് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ അത് ഉള്ളവർക്കെല്ലാം അത് അപ്പീലിംഗ് ആയിരിക്കും. ഞാനിപ്പോ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മള് ഒരു വിഷയം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ളവർ അതിലെ വാക്കുകളും അതിന്റെ ഭാഷയും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പൊ കവിത വായിക്കുന്നവര്, സാഹിത്യം വായിക്കുന്നവര്, അപ്പൊ അവരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ, ഒരു പുതിയ വിഷയം പഠിപ്പിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ, ആ വാക്കിന്റെ എറ്റിമോളജി, അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ആ വാക്ക് ഉണ്ടായത് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം, നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിപ്പിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ മെക്കാട് പണി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. മെക്കാട് പണി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, റോഡിലൊക്കെ ഈ ചെറിയ കൂലിപ്പണി ചെയ്യാൻ പോകുന്നവരെ മെക്കാടെന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ശരിക്കും മെക്കാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് മെക് ആഡം എന്ന് പറഞ്ഞ സായിപ്പിന്റെ പേരാണ് മെയ്ക്കാഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ മെക് ആഡം ആണ് ഈ പുതിയ ആധുനിക റോഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചത്, ടാറിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ റോഡിൽ കൂലിപ്പണിക്ക് പോയവര് മെക്കാഡം റോഡ് പണി ചെയ്യാൻ പോയവരെയാണ് മെയ്ക്കാഡ് എന്ന് വിളിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക്, ഭാഷാബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആ ഭാഷാബുദ്ധി ഉണരും. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ വിഷയത്തിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു താല്പര്യം തോന്നും. അതിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് സർക്കിളിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സെറ്റ് ഓഫ് ഈക്വി ഡിസ്റ്റന്റ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളൊരു ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കറക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ തോള് സെന്ററും ആ ബാറ്റിന്റെ അറ്റം കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത് സർക്കിളുമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബോഡിയിലേക്ക് ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാറുന്നു. അതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ സീരീസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ, ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ. അത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു പാട്ടായിട്ട് പറയാമെങ്കിൽ സംഗീത ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പീൽ ചെയ്യും. കവിതയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മനുഷ്യന്റെ അത്യാഗ്രഹം ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണെന്നാണ് കവികൾ പൊതുവെ പറയാറ്. 10 ലഭിച്ചായാൽ 100 ദാഹം, 100 1000 മോഹം, 1000 10,000 ആകണം, ആശയ്ക്കുള്ള ഇതിൽ അളവുണ്ടാമോ. അപ്പം ഇറ്റ് ഗോസ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 10 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ അത് കവിത കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് ഉണരും. അപ്പൊ അത് ഉള്ളവർക്കേ ഉണരുള്ളൂ. കവിതയായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തവരും അത് താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്കും അത് ഉണരില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ലെക്ചറിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വിഷ്വൽ എലിമെന്റ്, ഓഡിയോ എലിമെന്റ്, ലിറ്റററി എലിമെന്റ് ഒക്കെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പരമാവധി ശ്രമിച്ചാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസിനെ ടീച്ചിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു സപ്ലിമെന്റ് വാട്ട് ടീച്ചർ സെഡ്. ഓക്കേ സർ, താങ്ക് യു സർ. ഞാൻ സാധാരണ ക്ലാസ്സിൽ, ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് എഴുതാൻ പറയാറുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ സ്ലിപ്പ് കൊടുക്കും. അതായത് കുട്ടികൾ വെദർ യു ഹാവ് സം പർട്ടിക്കുലർ എബിലിറ്റി, അത് ഡ്രോയിങ് ആയോ പെയിന്റിങ് ആയോ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പറയും. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് മൊബൈൽ മാനിയ ആയതുകൊണ്ടാണോന്ന് അറിയില്ല, മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ആകെപ്പാറെ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യം പ്ലേയിങ് എന്ന് മാത്രം എഴുതി തരും. അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്ങിന് താല്പര്യമുള്ളവരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കും, അവരെ ആർട്സിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, അങ്ങനെ പല ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിച്ച്
അവരെ അങ്ങനെ അതിന്റെ കഴിവുകൾ വളർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു അതിപ്രസരം കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല. അപ്പം അത് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? Tackle ചെയ്യാം because this generation name itself is a Nintendo generation. Nintendo എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ഗെയിം. PlayStation generation children or Nintendo generation children. ഇവർക്ക് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ആയതുകൊണ്ട് ട്രഡീഷണൽ വേ ഓഫ് ലെക്ചറിങ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇഫക്റ്റീവ്. കാരണം ദേ ഹേറ്റ്. ഇതാ വരുന്നു ബൊമ്പാർഡിങ് ടീച്ചർ വരുന്നു, ഇനി എത്ര മണിക്കൂർ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണം എന്നുള്ള വാക്കുകളായിരിക്കും അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നിട്ടുള്ളത്. I used to take hours and hours of class hours. പക്ഷെ ഇപ്പൊ I cut short all my lessons because this attention span is much less. So projects, group discussion, role play, simulation, B.Ed ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ micro teaching ഉണ്ട്, programmed learning ഉണ്ട്, and all sorts of methodology. You make them practice by yourself and encourage the student to പ്രാക്ടീസ്. ബിക്കോസ് അവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫ് ദ ബട്ട്സ് എന്നാ പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ബട്ടക്സ് അവർ ഇരുന്ന് ശീലമില്ല. ദേ വിൽ ബി റോമിങ് അറൌണ്ട്, they will be moving around, and they will be so enthusiastic to go around. Bell അടിക്കാൻ നോക്കിയിരിക്കാൻ they will be going out of the classroom. So അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആക്ടിവിറ്റിയും ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയും പേഴ്സണൽ ആക്ടിവിറ്റിയും കൊടുത്ത് മാത്രം എൻഗേജിങ് ദം. ഒന്ന് എൻഗേജിങ് ദം, രണ്ട് യു ഹാവ് ടു ചാനലൈസ്. ബൈ ഡൂയിങ് ദിസ് യു ആർ ചാനലൈസിങ് ദ libidinal energy of the adolescent. Appo they have a sex urge during this because sex hormones and secondary sexual reproductive development is taking place. So they will have the tendency to experiment with the sex experience. So you are channelizing this energy to a useful productivity when they are giving assignment. That means creative work assignments, not reading or writing assignment, creative work assignment. So this, when you are channelizing the energy, rape, incest, molest, all these problems will come down, and they engage in physical activity and their energy is lost, and after engaging this thing they will sleep off. So activity oriented classrooms are welcome, and we can engage the adolescent even for the children right from. That's why I use the word KG to PG. Okay, KG to PG. Ipo KG ആണെങ്കിലും മോളെ മോനെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ they will not sit. See, I don't have time. You mind your own business എന്ന് മൂത്ത് നോക്കി പറയും. പക്ഷെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യണം. മോനെ മോളെ എന്ന് വിളിച്ച് വർക്കുകൾ കൊടുത്ത്, കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടോയ്സ് വർക്കുകൾ കൊടുത്ത്, KGs മുതൽ PGs. ഇപ്പൊ എന്താ PhD സ്കോളറിന് ഇതിനെന്തോ റോൾ എന്ന് ചോദിക്കാം. PhD സ്കോളേഴ്സും വർക്ക് ചെയ്ത് മൊണോട്ടണസ് ആകുമ്പോൾ യു ആസ്ക് ദം ടു യൂട്ടിലൈസ് ദ ഡിഫറെന്റ് ദിസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് സ്കിൽസ്, ആൻഡ് they will be able to reach what to say their goal with ന്യൂ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്, പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി, പുതിയ അറിവോടുകൂടി ഇതെല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ സം ലിറ്ററേച്ചർ സേസ്, ഞാനിത് വായിച്ചപ്പോൾ സം ലിറ്ററേച്ചർ സേസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ് ഫോർ സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ടീച്ചർ മോണ്ടിസോറി എന്നുള്ള മെത്തേഡ് തന്നെ ചോദിക്കാൻ കാരണം. ഇത് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല. ഐ ഇൻസിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ റെക്കമെൻഡ്, സ്ട്രോങ്ലി റെക്കമെൻഡ് KG to PG, ബിക്കോസ് അവിടെ എല്ലാവർക്കും അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെന്റ് എനർജിയാണ്, ഒരു ഡിഫറെന്റ് എൻലൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. വായിക്കും തോറും നമുക്കത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കും. സോ ദാറ്റ് അങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല ഔട്ട്കം നമുക്കും കിട്ടും, കുട്ടികളിലും ഉണ്ടാവും. കുട്ടികൾ നമ്മളെ ഓർക്കും. കുട്ടികൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഓർക്കുന്നത്, ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഓർക്കും. അതാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ലെസൺ. ആൻഡ് ദെൻ creative projects, team players, and creative social learning methodology utilize ചെയ്ത് അവരെ എൻഗേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലോങ് അസൈൻമെന്റ്സ്, ലോങ് റൈറ്റിംഗ് അസൈൻമെന്റ്സ് ഒന്നുമേ ഇതിനകത്ത് പ്രയോജനമില്ല. ഇപ്പൊ പരീക്ഷ കൂടി ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഓൺലൈൻ ആവും. അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് ഷോർട്ട് നോട്ട് എസ്സേ ഒന്നും എഴുതാനുള്ള സമയം പോലും ഇല്ല. സോ ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് മസ്റ്റ് മോൾഡ് അവേഴ്സെൽഫ് ടു ദ nature of the education and the generation. Thank you Sampath ma'am. Okay, thank you. Any more questions?
No. Okay. Thank you, ma'am, for your wonderful and informative seminar section. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, മോണോട്ടോണസ് ആയിട്ടുള്ള ലെക്ചർ മെത്തേഡാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലും കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. അതിൽ നിന്നും വേറിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഇന്ററാക്റ്റീവ്, പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് ആയി ക്ലാസ് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് നമ്മയെല്ലാം ഒന്നിരുത്തി ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സെമിനാർ സെക്ഷനിലൂടെ. ഇത്തരം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ മെത്തഡോളജി ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി തീർന്ന ആദരണീയരായ ഡയറക്ടർ PK പത്മകുമാർ സാർ, ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ജയചന്ദ്രൻ സാർ, ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ ഡോക്ടർ അച്യുത് ചന്ദ്ര സാർ, പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രം ഡോക്ടർ ബിൻസി ആർമ, പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീരാജ് സാർ, റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ പ്രൊഫസർ സമ്പത്മ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ രാജൻ സാർ, അതുപോലെ other respected members and participants in this group, എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പേരിലും CPAS ഫാമിലിയുടെ പേരിലും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ എവരിവൺ ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സെമിനാർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you. Thank you. Yeah, let's go. I ain't super